our first show here. Now I have been concentrating only on mural paintings, and the speciality of these type of paintings is that it is always seen on the walls of Keralite temples, and this is an effort to bring out that art to the public. And as it is our very first show here, we are now mainly concentrating on the type of audience here and the type of encouragement that we are getting from the public. So it has been a very good experience here. A lot of artists have been visiting us and giving us very valuable suggestions, and this is extremely important for both of us. Since we are beginners in this field, we haven't undergone any special training or any special course for the purpose. So this is the I think we have taken a very good decision to begin here, where there are a lot of artists and a lot of experts in the field here. I have always been attracted to temples and the rituals because I have been born into a family where there is a temple within our premises, and we have been seeing a lot of temple art throughout our lives since childhood itself. So all the festivities and the colors and art of temples has always fascinated me. So I think that has brought me closer to murals and temple art. Mural painting is actually not as simple as any other painting because it has a definite set of rules. Like we are supposed to work only with about 5 to 6 colors which were actually prepared from natural dye substances like natural clay, natural leaves, etc. So we are given only those basic colors from which we have to develop the remaining colors. Also, mural painting has a set of definite rules. Like for ornaments, we use only a specific set of designs, and for costumes, only a separate specific patterns are supposed to be used. So, using these restricted elements, we are supposed to create whatever art form we require. So, I think mural painting is very. We are supposed to work within tight limits. And we cannot, like if we are painting murals, we are not supposed to stray away from these set of rules. Though we are allowed to work only with 5 specific colors, we can always experiment with the combination of these colors. That is, we shouldn't stray away from these basic colors, but we have to mix these colors and apply them for suiting the different events that we are featuring here. Also, we also have the freedom to experiment with other pictures like non-deities. Like murals were originally, we work with deities only, but we can also experiment with other themes. For example, I have done a Kathakali picture here, which is not a deity, but it is the picturization of a Kathakali couple with using mural symbols. Also, I have also done a picture called Apsara, which is also not a deity, and all these are experimentations. Also, now we can also see artists working with pictures like the Last Supper, etc., which is not exactly a Hindu deity picture. So there are various possibilities to work within these elements, and murals are not strictly restricted to temple deities. While picturizing murals, there are 2 different possibilities. Like we can either work with a very popular mural, that is, it is always seen everywhere, or else we can also picturize a specific event from like an excerpt from a story from the Mahabharata, Ramayana, etc. For example, I have done a picture called Salagrama Hanuman here.
This is actually my picturization of an event where Hanuman brings in a Salagrama Shila for Parvati Devi. So we can actually read the epics and picturize the various incidents there and bring out different sketches of murals. While preparing a mural, we have to observe. It is said that we should observe certain particular rules. Like normally, mural paintings were done on walls of temples in Kerala. So whatever rules or rituals that we observe in temples are to be observed during the picturization of these pictures also. So there are people who follow this and who don't follow this, but it is commonly believed that while preparing to do a mural, you have to observe certain rituals. I concentrate on the story of it. I think about the emotion of the character portrayed, and I also think about the colors which are most suitable for bringing out the mood of the person or the image that which I am going to prepare. The most common feature that most common difference that they have most of them have pointed out that there is a streak of yellow more than in other murals which they see everywhere. So I think that is a part of my personality. Like one person who had come here had opined that yellow is the color of love, and only a very lovable or a loving person can portray as much yellow as seen in these portraits. So I think it is the personality of the artist which makes him or her highlight the colors which they bring up, which are portrayed in their pictures. As of now, I had not thought about any specific theme or any idea. I just portrayed a few different pictures in mural here. But after the show, I now think that I should focus on one single theme. Like I should think about one single episode of Mahabharata or any other epic and work on a series of pictures related to that theme. ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്കെച്ചസ് പിന്നെ അല്ലാതെ പോട്ടിലും പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പോട്ടൊക്കെ ചെയ്തു, സിറാമിക് വർക്ക്സൊക്കെ ചെയ്തു, വാട്ടർ കളേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തു, പിന്നെ ഫാബ്രിക് അങ്ങനെ ഓയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തോന്നി ഓയിലാണ്. ഇതിൽ കുറേ 3D എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം, പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് അതുപോലെ കാണിക്കാൻ പറ്റും, നല്ല നീറ്റായിട്ട് എക്സ്പ്രസീവ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ 3D എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓയിൽ കളേഴ്സാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരച്ച ടെക്നിക്കലി ശരിയല്ല, പിന്നെ ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിന് പോയി അതെങ്ങനെ ആദ്യം ബേസ് കളർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് 2-3 ഡേയ്സ് ഡ്രൈ ആകാൻ വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും വേറെ കളർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അത് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തത് എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു ട്രയൽ നടത്തിയെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ബാക്കി മൊത്തം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. എന്നുവെച്ചാൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്ന പോലത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പിന്നെ അതിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്തോ അതിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ നേച്ചർ അതെന്തോ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളെങ്ങനെ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അതിലെങ്ങനെയോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒരു വരുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് മീൻസ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കപ്പിൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ട്രൈബൽസിൻ്റെ പിക്ചറുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു യാത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു എൻഡ്ലെസ് യാത്ര എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഡെസേർട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സന്തോഷമായിട്ടും എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ദുഃഖമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പോവർട്ടിയിൽ അവർക്കത് പോവർട്ടിയായിട്ട് തോന്നി. ഇതുവരെ ഞാൻ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു തീം എടുത്തിട്ട് ഒരു 5-6 പിക്ചേഴ്സ് ഒരു തീമിൽ ചെയ്യണമെന്ന്.
അതിപ്പോൾ നീ അതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സാണ്, അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാത്രം ചെയ്യാൻ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഗ്രീനറിയോ ഒരു വ്യൂ നല്ല വ്യൂ ഒന്നും കാണാൻ കിട്ടില്ല. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ കിട്ടുന്നതും. അത് കാരണം ഇതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നത്. ഇതൊരു നൈഫ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3D ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. കുറേ ലെയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡ്രൈ ആകാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കായിരിക്കും നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. നൈഫും കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ മീൻസ് എന്താ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അല്ലായിരിക്കും നൈഫും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു എന്താ പറയുക പെയിൻറ്റിങ് പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ലുക്ക് കാണും, ഒരു എന്താ പറയുക ഇമാജിനറി ലുക്ക് കാണും, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ലുക്കായിരിക്കും. അല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലുക്ക് അല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഇല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലുക്ക് കൊണ്ട് ചിലതിലൊക്കെ. ഇത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടല്ലേ, നമ്മൾ എങ്ങനെ കളേഴ്സ് പിന്നെ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആക്കണം അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഡെപ്ത് വരുള്ളൂ. ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ദൂരെ ഉള്ള ഡെപ്ത് കാണാൻ പറ്റും, ദൂരെയുള്ള എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച്. ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ബേസ് ആദ്യം ഒരു കളർ ചെയ്യണം, പിന്നെ സെക്കൻഡ്, പിന്നെ അങ്ങനെ തേർഡ്, അങ്ങനെ കുറേ ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നേരത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ സ്കെച്ചിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിലൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് കുറേ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്കെച്ചസൊക്കെ. അപ്പോൾ സ്കെച്ച് എന്തായാലും എൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ബാക്കി ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇനിയും പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ട്രൈബൽസ്, ഈ മധ്യപ്രദേശ് അങ്ങനെ രാജസ്ഥാനി അങ്ങനെ ഗുജറാത്തി ട്രൈബൽ ലേഡീസ് ഇല്ല, അവരുടെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിലാണ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഇപ്പം എൻ്റെ കുറേ വെറൈറ്റീസാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇനി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും ദിവസവും കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നു, കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഇനോഗ്രേഷൻ ഓൾ ടുഗെദർ എല്ലാം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ സജഷൻസ് കിട്ടി, കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, കുറേ നല്ല സജഷൻസ് തന്നു. അത് തന്നെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് ടൈം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇത്രയും നാൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ഇങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഇഫക്ട്സ് കാണിച്ചിട്ട് എവിടെ ലൈറ്റ് കാണുന്നത് അവിടെ ലൈറ്റ്, പിന്നെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെംസ് ഒന്നും കാണാനില്ല, ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്, പിന്നെ ഫ്ലവർ വീഴുന്നത്. ഇതൊരു ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ഒരു ഇതായിരുന്നു. എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിക്ചർ ഇതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം തൊട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് പിക്ചർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ഫുൾ സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഇതിൽ ഞാൻ കുറേ ഷെയ്ഡിങ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി കളർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫിഗർ മാത്രമേ കളർ ചെയ്യാം. ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലവർ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ഫിഗർ മാത്രമേ കളർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇതിൽ ഞാൻ ഫുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇച്ചിരി ടഫാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും. അപ്പോൾ മിക്സ് ആകാനൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെയും കൂടെ ആയിരിക്കും, കുറച്ച് ലോങ് ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കാരണമായിരിക്കും ആ ഒരു ഫീൽ തോന്നിയത്. പിന്നെ ഇതൊരു ട്രൈബൽസ്, ഈ ആഫ്രിക്കൻ ട്രൈബൽ സ്പിരിച്വൽ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്.